ગુડ મોર્નિંગ. લાસ્ટ સેશનની અંદર આપણે ટાઈપ 4 એના એક્ઝામ્પલ નંબર 1 થી લઈ અને 8 સુધી કેલ્ક્યુલેટ કરેલા હતા. નાઉ એક્ઝામ્પલ નંબર 9. ઇફ વેરિએટ x is normally distributed, find its parameter from the following data. Parameter means mu અને small sigma. Mu and small sigma આપણે find કરવાના છે. Here it is given that variable frequency અને લાસ્ટ આપણે બનાવી લેશું પ્રોબેબિલિટી. ઓકે, લેસ ધેન 45, frequency 310, 45 to 64 610, more than 64 80. Total of frequency 310 plus 610 plus 80, that is 1000. Now probability means favorable result divided by total result. So 310 divided by 1000, 0.31, 610 divided by 1000, 0.61, 80 divided by 1000, 0.08. Total of probability is always equal to 1. Now first, less than 45. Probability એની આપેલી છે આપણે 0.31. X 45 or less. Z x minus mu upon small sigma or less. Z is equal to 45 minus mu upon small sigma or less. Draw area under normal curve. Exact middle ma Z is equal to 0. Here it is given less, that means left hand side. Probability of this area is 0.31 because table ની અંદર આપણે 0 થી વેલ્યુ આપેલી છે. So P of x is equal to left hand side ની total probability 0.5 minus 0.31, 0.19. 0.19 probability છે, એને આપણે z માં જોશું. 0.19 exact કોની સામે આવે છે? 0.19, 1879 અને 1995 ની વચ્ચે. That means 0.49 અને 0.50 ની વચ્ચે. 0.49 plus 0.50 divided by 2. So 0.495. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે એટલે માઇનસ થશે 0.495 minus 0.495, 45 minus mu upon standard deviation. Minus 0.495 standard deviation is equal to 45 minus mu. Mu સામેની સાઈડ જશે એટલે પ્લસ થશે. Minus 0.495 standard deviation is equal to 45. This is our equation number 1. સેકન્ડ, આપણે મોર ધેન વાળું લેશું. વચ્ચેની ઇન્ફોર્મેશન આપણા માટે અનયુઝફુલ છે. મોર ધેન 64 0.08. મોર ધેન 64 એની પ્રોબેબિલિટી છે 0.08. So x 64 or more. Z x minus mu upon standard deviation or more. Z 64 minus mu upon standard deviation or more. Draw area under normal curve. Exact middle માં Z is equal to 0. મોર કીધું છે એટલે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ, એની પ્રોબેબિલિટી આપણે આપેલી છે 0.08. રાઇટ હેન્ડ સાઈડની ટોટલ પ્રોબેબિલિટી 0.5 માઇનસ 0.08, 0.42. 0.42 ઝેડમાં કોની સામે આવે છે આપણે જોશું ટેબલમાં. 0.42, 0.4192 અને 0.4207. That means 1.40 અને 1.41 ની વચ્ચે.
1.41 divided by 2. So 1.405. રાઇટ હેન્ડ સાઇડ છે એટલે પ્લસ થશે 1.405. 1.405 64 માઇનસ મ્યુ અપોન સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન. સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન સામેની સાઈડ જશે એટલે મલ્ટીપ્લાય થશે. 1.405 સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 64 માઇનસ મ્યુ. મ્યુ પ્લસ 1.405 સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 64. ધીસ ઇઝ અવર ઇક્વેશન નંબર 2. સોલ્વ ઇક્વેશન 1 and 2. સેકન્ડ ઇક્વેશન બિગર છે એટલે આપણે પહેલાં લખશું 1.405 મ્યુ પ્લસ 1.405 સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 64 અને સ્મોલર ઇક્વેશન છે મ્યુ માઇનસ 0.495 45. મ્યુ માઇનસ 0.495 સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 45. માઇનસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ મ્યુ માઇનસ મ્યુ કેન્સલ થશે. 1.405 પ્લસ 0.495 1.9 સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 64 માઇનસ 45 19. So standard deviation is equal to 19 upon 1.9. So standard deviation is equal to 10. Put standard deviation is equal to 10 in equation number 1. Mu plus 1.405 standard deviation is equal to 64. Mu plus 1.405 multiplied by 10 is equal to 64. Mu plus 14.05 is equal to 64. Mu is equal to 64 minus 14.05. Mu is equal to 49.95. So mu is equal to approx 50. This is your answer. Parameter of normal distribution. Parameters of normal distribution, that is mu is equal to 50 and small sigma is equal to 10. This is your answer. Next, example number 10. A certain percentage of ring used in industry is rejected if their diameter is more than 1.22 inches or less than 1.19 inches. 5% of ring are rejected because of oversize, means 1.22 કરતાં વધારે હશે ત્યારે. 8% of ring are rejected because of undersize, means 1.19 કરતાં ઓછી હશે ત્યારે. Find parameters of the distribution. First, 1.12 more than 1.12, 1.22 inches. એની પ્રોબેબિલિટી આપણે આપેલી છે. ઓવરસાઇઝ માટે રિજેક્ટ થતી એવી કેટલી છે? 5%. 5%. X 1.22 or more. Z X minus mu upon standard deviation or more. Z 1.22 minus mu upon standard deviation or more. Draw area under normal curve. Exact middle માં Z is equal to 0. More કીધું છે એટલે right hand side. એની પ્રોબેબિલિટી આપેલી છે 5%. That means 0.05. Right hand side ની total probability 0.5 minus 0.05. So 0.45. એને આપણે Z માં કન્વર્ટ કરશું. 0.45 exact કોની સામે આવે છે? 0.45 4495 અને 4505. 0 1 2 3 4 5. 1.64 અને 1.65 ની વચ્ચે. 0.64 plus 1.65 divided by 2. 1.645. Right hand side છે એટલે plus 1.645. 1.645 1.22 minus mu upon small sigma. Small sigma સામેની સાઈડ જશે એટલે મલ્ટીપ્લાય થશે. 1.645 small sigma 1.22
1.22 minus mu. Mu plus 1.645 small sigma is equal to 1.22. This is our first equation. Second one, less than 1.19. Any probability is 8.8%. Less than 1.19. Any probability is 8%. X 1.19 or less. Z is equal to x minus mu upon standard deviation or less. Z is equal to 1.19 minus mu upon standard deviation or less. Area under normal curve. Exact middle માં Z is equal to 0. Less કીધું છે એટલે left hand side આવશે. Any probability છે 8%, that means 0.08. Left hand side ની total probability 0.5 minus 0.08, 0.42. 0.42 probability Z માં કોની સામે આવે છે? Area under normal curve 0.42. 0.42 4192 અને 4207 એટલે કે 1.40 અને 1.41 ની વચ્ચે. 1.405 લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે એટલે માઇનસ 1.405 માઇનસ 1.405 1.19 માઇનસ મ્યુ અપોન સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન. Minus 1.405 standard deviation is equal to 1.19 minus mu. Mu minus 1.405 standard deviation is equal to 1.19. Equation number 2. Solve equation 1 and 2. First equation, mu plus 1.645 is equal to 1.22. Mu plus 1.645 standard deviation is equal to 1.22. Mu minus 1.405 standard deviation is equal to 1.19. Minus plus minus. Mu plus minus cancel. 1.645 plus 1.405, 3.05. Standard deviation is equal to 1.22 minus 1.19, 0.03. Standard deviation 0.03 divided by 3.05. 0.03 divided by 3.05, 0.009. 0.009. So approximate 0.01. Approximate 0.098. Now put standard deviation is equal to 0.0098 in equation number 1. Put standard deviation 0.0098 in equation number 1. First equation, mu plus 1.645 standard deviation is equal to 1.22. Mu plus 1.645 multiplied by 0.0098 is equal to 1.22. Mu plus 1.645 multiplied by 0.0098, 0.016. 0.016 is equal to 1.22. 1.22 minus 0.016, 1.22, 1.20. This is your answer. Mu is equal to 1.20 and small sigma is 0.0098. These are the parameters of normal distribution. Next, example number 11. 35% of observation are less than 60 of normal variant. If variance of distribution is 100, find mean, median and mode of the distribution. 35% of observation are less than 60.
less than 60. Here it is given that variance means small sigma square is equal to 100. So standard deviation is equal to 10. X 60 or less. Convert x into z. Z is equal to x minus mu upon standard deviation or less. 60 minus mu, standard deviation 10 or less. Area under normal curve. Z is equal to 0, exact middle માં. લેસ ધેન કીધું છે એટલે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એની પ્રોબેબિલિટી આપેલી છે 35%. That means 0.35. So left hand side ની total probability 0.5 minus 0.35 0.15. 0.15 ને આપણે z માં કન્વર્ટ કરશું. 0.15 એક્ઝેક્ટ કોની સામે આવે છે? 0.15 1480 અને 1517 એટલે કે 0.38 અને 0.39 ની વચ્ચે. 0.38 plus 0.39 divided by 2. So z is equal to 0.385. 0.385. Left hand side છે એટલે minus 0.385. 60 minus mu upon 10. 10 સામેની સાઈડ જશે એટલે મલ્ટીપ્લાય થશે. minus 3.85 60 minus mu. 60 સામેની સાઈડ જશે એટલે પ્લસ થશે. minus 3.85 is equal to mu. Mu is equal to 60 minus 3.85. 56.15. This is your answer, 56.15. Now we have to find out x bar, m and z. In normal distribution, x bar is equal to m is equal to z. So x bar is equal to 56.15, m is equal to 56.15 and z is equal to 56.15. Next, example number 12. The weight of 1000% follow normal distribution with 45 kg. With mode 45 kg. If weight of 242% are less than 35 kg, find variance of distribution. Yes, here n is equal to given 1000. Mode, that means z, is equal to 45. We know that in normal distribution x bar is equal to m is equal to z is equal to mu. So mu is equal to also 45. Now it is given that 242% are less than 35 kg. So x 35 or less. Z x minus mu upon standard deviation or less. Z x 35, mu already given 45 divided by standard deviation or less. Draw area under normal curve. Exact middle માં z is equal to 0. It is given that 242%. So probability is equal to favorable result divided by total result. Favorable result 242, total there are 1000 student. So divided by 1000, 242 divided by 1000, 0.242. Less than છે એટલે left hand side. Any probability થશે 0.242. Left hand side ની total probability 0.5 minus 242. 0.5 minus 0.242, that is 0.258. 0.258 0.70. Exact 0.70 ની સામે. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે એટલે માઇનસ 0.70. 35 minus 45 minus 10 divided by standard deviation. Minus 10 divided by minus 7. 14.20
8. We have to find out variance. Variance means standard deviation square. 14.28 no square. This is 14.29. 14.29 no square. 14.29 multiplied by 14.29, 204.20. This is your answer, 204.20. Now next, last of this type, example number 13. The mean mark of student in SYBB exam are 32. The minimum marks required to pass in exam is 40. If the result of exam is 35%, find standard deviation of distribution. If 40 students of this failed student are re-exam, find minimum marks required to be eligible for appearing the examination. First of all, we have to find out standard deviation of mark. The mean mark, mean means mu, is 32. The minimum mark required to pass is 40. The result of exam is 35%. That means that only 35% student pass થયા છે. So more than 40 એવા કેટલા સ્ટુડન્ટ છે? 35%. X 40 or more, Z x minus mu upon standard deviation or more, Z 40 minus mu 32 divided by standard deviation or more, 8 minus 8 by standard deviation or more. Now draw area under normal curve. Exact middle ma Z is equal to 0. Now it is given more, so right hand side probability of this area is 35%, 0.35. So left hand side, right hand side ni total probability 0.5 minus 0.35, 0.15. 0.15 ને આપણે Z માં કન્વર્ટ કરશું. 0.15 1480 અને 1517. That means 0.38 and 0.39. 0.385. right hand side છે એટલે પ્લસ થશે 0.385. 0.385 minus 8 upon small sigma. Small sigma સામેની સાઈડ જશે એટલે મલ્ટીપ્લાય થશે. -8 divided by 0.385. Small sigma is equal to 8 divided by 0.385, 20.77. This is plus 8, 20.88. This is standard deviation. Standard deviation 20.78. Now if 40% of the failed student are to be re-examined, find the minimum marks required to be eligible for appearing the examination. Out of failed student, 40% are re-exam. Total there are 75%. Total there are 65% student fail because only 35% are pass. So minimum criteria is 26 marks. Here our type is completed. In next session we will start our next type. Thank you.